go to the word at this moment. The theme that I want to speak or which came in my mind last week was Christ has set us free. Christ has set us free എന്നുള്ള തീമാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാനത് ആ തീം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. So I would like to share from those two chapters, that is chapter 4 and chapter 5. But I'll be reading, somebody can read chapter 5 verse 1 at this moment. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി, ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ, അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങി പോകരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. You know, Christ has called, stand for, Christ has made us free. Christ has called us to remain in the freedom that he has given through him. Hallelujah. When all the other things are enslaving, ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും അടിമകളാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓരോരുത്തരെ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലകത്ത് ആക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മാത്രമേ, he has come to give freedom. Amen. It is not slavery, but it is freedom that Christ, John started അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ he says, freedom from my silly little self in order to live responsibly in love for God and others. പലപ്പോഴും നാം സില്ലി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെച്യൂരിറ്റിയിൽ കാണുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നാം we have to be free. And why he is freeing us? So that we will live responsibly. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് in love for God. ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ നാം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Amen. So that means it is very, very important that first in the same verse we find stand firm in your freedom. Stand firm in your freedom. The second thing is stand firm in your freedom by rejecting those things who want to enslave you. First of all, naam orachu nilkanam. Rendu, we have to reject certain things which are trying to enslave us. It's very, very important. Like, I will be going through several verses and adinu vaichu sagayikkanam. Naam ആദ്യമായിട്ട് നാം കാണുമ്പോൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ചില മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചാട്ട്, അതുപോലെ നാമും ശിശുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ആദിപാഠങ്ങളിൽ കീഴിൽ അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു. മതി. The author or Paul is trying to mention we were enslaved to the elementary principles of the world. That means there is something superior which Christ is offering. It's very clear, right? ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് സകലതും എലിമെന്ററി എന്നാണ് കാര്യം. സ്വർഗത്തിലെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസിനെ അല്ലെങ്കിൽ when we see what Christ has offered, all the things in the world are elementary, but many are enslaved. അതിന് അടിമകളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദൈവം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന precious thingനെ, precious ആയിട്ടുള്ള hallelujah ജീവിതത്തെ they are not able to receive. So he says, let us leave those things which let us be careful that we don't get enslaved to the elementary principles of the world. അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ Christ came at the fullness of time, born of woman under the law, to redeem those who are under the law. Hallelujah. In proper time or in the fullness of time, Jesus came, born of woman, under the law, to redeem those who are under the law. Hallelujah. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ the second thing what actually we are receiving എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാട്ടെ, ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. Yeah, the second position that Christ is offering when he says about freedom is that all the conditions of the law or all those things which were binding people, that has been removed, and he has given us adoptions as sons. If you adopt a child, you will know what are the
real legal formalities, which is, it's not easy, right? You have to really go to the attorney or to the court where you have to declare and finish every requirement. Then only the child will be given to you, and you will have a right over the child to grow it or nurture it and things. So Jesus, now when the freedom is mentioned, he has received us as sons and given the right of adoptions. In other words, we were slaves before. Jesus has purchased by giving the whole ransom of the money so that we will be claimed by him, owned by him, and we will get our nurture from Jesus Christ. That's freedom exactly. Hallelujah. സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ അടിമകളായിരുന്ന നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പുത്രത്വം നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. So, and ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ third thing is mentioned, that is ആറാമത്തെ വാക്യം, നിങ്ങൾ മക്കളാകൊണ്ട് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു. See, when we become his adopted sons, he sends out his spirit. അവന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ അകത്ത് നൽകുന്നു. Hallelujah. What is the benefit of the spirit? That you can always call him Abba Father. Hallelujah. It could be in a loud voice. It could be silently. It could be groaning. Hallelujah. However, there is something, the spirit which is inside, because you have become the adopted son, you can call him Father. I cannot handle this, Father. I am unable to go through this, Father. I am helpless, Father. Oh, hallelujah, you help me. You see, what an access, because of the Spirit of God that he has given us to call him Abba Father. What does it mean? It means you become the heir through God. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശി, ദൈവത്തിൽ കൂടെ നീ അവന്റെ അവകാശിയാകുന്നു. You become partakers of everything that he has promised, and that represents freedom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. നാലാമത്തെ അതേ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, ആറല്ല ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, it is mentioned that എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ നീ ഇനി ദാസനല്ല പുത്രനത്രേ, പുത്രനെങ്കിലോ ദൈവഹിതത്താൽ അവകാശിയുമാകുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാതെ സ്വഭാവത്താൽ ദൈവങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ബലഹീനവും ദരിദ്രവുമായ ആദിപാഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് പുതിയതായി അടിമപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? We know Donald Trump because we often see him speaking or doing, but he doesn't know me or any of us in our church. Maybe there may be somebody who knows him, but we know him more, but he doesn't know who I am or anybody in this church, right? It is the same thing. We can know God, but the advantage of our God is that he also knows us very well. Hallelujah. He calls by name. It is mentioned that, we were not worshipping the real God. Those that by nature are not gods. ദൈവം അല്ലാത്തതിനെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളെ ആ ദൈവങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. But thank God, he is mentioning in verse 9 that, you know God and he knows you. Hallelujah. Where you live does not matter. Hallelujah. It could be in a remote island. It could be not seen by anybody, but God knows you where you are. Hallelujah. By your name, he can call you. He can reach you. Hallelujah. And so he says, do not turn to the weak and worthless elementary principles. രണ്ട് വാക്ക് വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. The pattern or the principles of the world are weak. And then it is worthless. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് നാം ഒന്നും പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന് ബലമില്ല നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ the God who knows us, whom we know, is willing to release us to a personal knowledge and to be away from. പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഗലാത്യ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? You are celebrating, you are പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേട്ടെ. നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും വർഷങ്ങളും പ്രമാണിക്കുന്നു.
കാലങ്ങളും വർഷങ്ങളും ങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പൊലിപ്പിക്കേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ you don't have to give emphasis to the other day I read about the daughter's day. Amen, praise God for that. But slowly within 5 years or 10 years, every year, every day of the year, 365 days will become significant for something or the other. That's how people are remembering the days. But emphasizing on observance of certain days or the traditions of the world is not going to benefit, because it is weak and worthless elementary principles. But God has given you a superior position because he knows you by name. Hallelujah. You have an access to know him. Hallelujah. And not only that, അടുത്തതായിട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കണ്ണുപോലും എടുത്തു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു. അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, that you are willing to gouge out your eyes and give, you are willing to give to me, but now ഇന്നോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞ് ലോകത്തിന്റെ വീക്ക് ആൻഡ് വർത്ത്ലെസ് എലിമെന്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ വേൾഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. So that is the situation of the church also today. Hallelujah. Instead of looking to the author and finisher of our faith, who knows us personally and who has paid the whole ransom for us, let us not do or go to the things of the world. 19ാമത്തെ വാക്യം, chapter 4 verse 19. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പിന്നെയും പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നവരായ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് എന്റെ ശബ്ദം മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. You see, the next thing that Paul is trying to say, I want to see Christ formed in you. Hallelujah. What is freedom? Christ forming in us, Christ growing in us, and he leads us to do everything. Hallelujah. ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ഉരുവാകണം, ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വളരണം, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് കുറയണം എന്നാണ് ഫ്രീഡത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. 29ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 29ാമത്തെ വാക്യം, chapter 4. എന്നാൽ അന്ന് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ഉപദ്രവിച്ചതുപോലെ ഇന്നും കാണുന്നു. You see, if we are born out of flesh, or if we are actually giving birth to the things of the flesh, there will be a persecution over the things of the spirit. Hallelujah. That means when we receive freedom, the things of the flesh we should be subjected by the things of the spirit. Hallelujah. That means you are giving birth to the things of the spirit always, where the spirit takes control over the things of the flesh. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ആണോ? That's something that we have to ask ourselves. Is the spirit that God has given us the access to call Abba Father, which is always conceiving or giving birth to the things of Christ, does it have superiority in our life, leading towards the freedom that Christ has given in our lives? That's a very, very sincere question that we have to ask about ourselves. Hallelujah. ഇനി 5ാമത്തെ അധ്യായം 5ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, shall we read? Yes. ഞങ്ങളോ വിശ്വാസത്തിൽ നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ നിവൃത്തിയെ ആത്മാവിനാൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. You see, he is telling, for through the Spirit, by faith we eagerly wait for the hope of righteousness. നമ്മളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ, ജഡത്തിലല്ല, ലോകത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ടല്ല, നമ്മളിൽ ദൈവം ത്രൂ ദ സ്പിരിറ്റ്, നമ്മളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ, ബൈ ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസം നാം ഉപയോഗിച്ച്, we are waiting for the hope of righteousness. Hallelujah. ഭൂമിയിൽ, how long you live in this world fulfilling the desire of the flesh, you won't be able to receive, hallelujah, the hope of righteousness. But when we allow the Spirit of God
when we operate in faith, we wait for the hope of righteousness. Hallelujah. What a privilege. Hallelujah. ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്താൽ we are just going and waiting for the hope of righteousness. That's freedom. That's freedom. ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത്രേ കാര്യം. സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത്രേ. So that means what is it right? Faith working through love. വിശ്വാസം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോരാ. ആ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹത്തിലായിരിക്കണം. ദൈവം തന്ന വിശ്വാസത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. എല്ലാം നമുക്ക് against when things are all against. Hallelujah. നമുക്ക് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം എന്ത് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം? അത് സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ കടന്നു ചെല്ലണം. ഒരു സൂചി മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സൂചിക്കകത്തൂടെ ഒരു നൂല് കോർത്ത് only when you put the thread inside the needle and you start stitching, things will be stitched. അപ്പോൾ വിശ്വാസം സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ കടന്നു ചെല്ലണം. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ things will start work. That's freedom. That's freedom. Amen. വായിച്ചാട്ടെ 13ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ജഡത്തിന് അവസരമാക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യം സേവിപ്പീൻ. മതി. You see, God has called us for liberty or freedom. Brethren, you have been called to liberty. What for? It is not to use the liberty to fulfill the flesh, but through love serve one another. Hallelujah. നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ ഡിസയേഴ്സിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാനല്ല. ജഡത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. A lot of opportunities, and the people of the world are so fast to grab those things. But for a child of God, he cannot make those opportunities to be used to fulfill the desires of the flesh, but it should be done through serving one another through love. Hallelujah. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു? മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ. കടമ കൊണ്ടല്ല, സ്നേഹത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ. സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി മറ്റൊരുത്തനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി ദൈവം നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ that means it's not a compelling act. You volunteer because there is a love flowing in you, because the Spirit of God is working in you. Hallelujah. നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ you are at liberty to go and help somebody, serve somebody. വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് serve one another എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is something going down to the level of the need of that person and doing things to lift up that person or to help that particular person. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് 2 വേർഡ്സ് ആണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേഴ്സ് 14 and 15 വായിക്കുമ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ടത് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ഏകവാക്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കടിക്കുകയും വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്താലോ ഒരുവനാൽ ഒരുവൻ നശിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. The expression is so strong there. Nee ayalkarane ninne pole, you have to love your neighbor as yourself, right? Then not only that, naam kadichu keerna swabhavangal, if you bite and devour one another, naam endu thana situation aanelum നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ നമ്മളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ കൂടെ നാം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടിച്ചു കീറി മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം വരത്തില്ലെന്നാണ്. Beware lest you be consumed by one another. അപ്പോ അങ്ങനെ കടിച്ചു കീറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാളെ കടിക്കും, മറ്റാൾ വേറെ, അങ്ങനെ കടിച്ചു കീറി തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന. let's beware, സൂക്ഷിക്കുക, be careful that you will end up by just biting or devouring one another. It is the word which is used for Satan also. He roars like a lion to devour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഴുങ്ങിക്കളയുവാനായി
സന്ദർഭം അന്വേഷിക്കുന്ന ശത്രുവായ സിംഹത്തെ പോലെ നാം ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That means the love is so operational. The faith is so operational that we are willing to serve one another. If we don't do that, we will consume one another. അവസാനം ആരും കാണത്തില്ല. That's a very strong warning. Very strong warning which is given. Amen. അടുത്ത വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, what should we do? എന്ത് ചെയ്യണം? 16ാമത്തെ വാക്യം. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അനുസരണം ആത്മാവിന്. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന്റെയോ ലോകത്തിന്റെയോ പ്രമാണങ്ങൾക്കല്ല, ആത്മാവ്, നിങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്. If that is the case, there is a spirit given to you. It's always speaking within your spirit. It is speaking to your conscience. It is speaking to your heart. There is an inner man to whom the Holy Spirit is communicating. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Walk in the Spirit. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ. Yes. Submit yourself to the Spirit. Hallelujah. There's a submission which is required. That's where a child of God is known for, whether he is led by the Spirit or he is led by the weak and worthless principles of the world. Hallelujah. Amen. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നടപ്പീൻ. നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള്, പക്ഷെ അനുസരണമില്ലാത്ത നടപ്പാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഏതിനെ അനുസരിക്കണം? ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവായ ദൈവം, ആമേൻ, നമ്മളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, യേശുവിന്റെ ആത്മാവിന് നാം അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം നാം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ആമേൻ, നിവർത്തിക്കില്ല. You see, you shall not fulfill the lust of the flesh. There is always a fight going on. 19ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് മൊത്തം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. There's a fight. 19ാമത്തെ വാക്യം. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണത്. എല്ലാ ലിസ്റ്റും സംസാരിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. ബട്ട് he has given a list of things that is exactly fulfilling the desires of the flesh. Amen. You see, അത് മാത്രമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ലാസ്റ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ 21ാമത്തിന്റെ അവസാനമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതായത്, I am again reminding that you or anybody for that matter cannot inherit the kingdom of God. നാം സഭയിൽ മെമ്പറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സഭയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കൂട്ടായ്മയെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനാണ്. Finally it has to reach the kingdom of God, or in other words, kingdom, towards that kingdom. If it is not reaching there, then we are not submitting to the Spirit. ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് പറയുന്നു. അതിനകത്ത് മാറ്റമില്ലെന്ന്. Why does he remind it? Because there's no, കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല കർത്താവ്. He is a God who is holy, and the eligibility for us to enter into the kingdom of God is only through submitting to the Spirit. It's not fulfilling the desires of the flesh. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. 22. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ? ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായപ്രമാണവുമില്ല. 24. ക്രിസ്തുവേശനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിന്റെ ഫലം, the fruit of the Spirit നെ കുറിച്ച് വളരെ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ,
അത് ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സ്നേഹം, ആർക്കാ സ്നേഹിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ആർക്കാ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത്? ജോയ്, നമ്മുടെ ജോയ് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോഴും ദൈവം സന്തോഷിക്കും. സമാധാനം, നമ്മളിലുള്ള സമാധാനം കാണുമ്പോൾ സമാധാനം ചോദിക്കും, എവിടുന്നാ ഇത് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കും. ആമേൻ. ലോങ് സഫറിങ്, കഷ്ടതയിൽ നാം സഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി നാം സഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന് ചോദിക്കും, ഹൗ ഡു യു ബെയർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? യു സീ, ഇറ്റ് വിൽ provoke somebody for a good work. Amen. It will lead a person to ask exactly kindness. Adu kaanubol, oh, how really I appreciate your kindness. Somebody will say that, right? And then goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Idella ee aalmavinte phalam practice cheyyumbol somebody will be provoked. Somebody will be just, incited to learn and ask, how do you do this? എന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല. You are fulfilling your own desire. You are fulfilling the lust of your own flesh. I mean, thank God, the fruit of the Spirit is just contrary to the fruit of the fruit of the flesh is contrary to the fruit of the Spirit. Hallelujah. അതിനെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? Crucify the flesh with its passion and desires. ക്രൂസിഫൈ, ഒറ്റ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, എപ്പോഴും ക്രൂശീകരണത്തിൽ കൂടെ പോകണം. ആമേൻ. യുവർ ഡിസയേഴ്സ്, യുവർ പാഷൻസ്, യുവർ ഐഡിയാസ് ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദ ക്രോസ്. That means everything what is not accepted by the cross will be left behind, and what is accepted by the cross will move forward. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ക്രൂശിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. So there's only one way for us, that is living and walking by the Spirit. Hallelujah. ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുക, ആത്മാവിൽ നടക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ നടത്തുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. He can take us to any heights, I tell you. ഒരിക്കൽ ഫിലിപ്പോസ്, ആമേൻ, കർത്താവ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അവൻ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് ഫിലിപ്പിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി കൊണ്ടുപോയി. ആ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിനെ നേടാനായിട്ട്. God can take you to many places or any places wherever to fulfill. So the two words that I walking and living in the Spirit, submitting to the Spirit. That's what exactly freedom. It's not it is not something that the world gives. It has only weak and worthless elementary principles of the world. Thank God, through Jesus, we have a superior law that is freedom in the Spirit. Hallelujah. Let us live and do what God expects these days. Enjoy the freedom that God has given us. Shall we pray?